Welcome to Gracie Orphan Study Circle. My name is Sindhu. I am studying in 10th class. Today I am discussing about chemical reactions and equation, first chapter in physics. First of all, chemical reactions and equation. Chemical reactions and equation. Chemical change అంటే ఏంటంటే కెమికల్ చేంజ్ అంటే ఏదైనా మనం ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకుంటే ఆ సబ్స్టెన్స్ హీట్ చేస్తే కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెస్పిరేషన్, టేకింగ్ O2 గివింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. మనం ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాం, మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని వదులుతాం అనమాట. అయితే అప్పుడు ఏమైందంటే మనం తీసుకున్న ఆక్సిజన్ మళ్ళీ ఆక్సిజనే బయటికి రాదు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వచ్చి అలా న్యూ సబ్స్టెన్స్ వచ్చింది. అలాంటి వాటిని ఏమంటారు? కెమికల్ చేంజెస్ అంటారు. ఫిజికల్ చేంజెస్ అంటే ఇప్పుడు వాటర్ ఉందనుకో, H2O, దాన్ని హీట్ చేస్తే వాటర్ వేపర్ మారింది, అది మళ్ళీ వాటర్కి మారచ్చు. అలాంటి వాటిని ఏమంటారు? ఫిజికల్ చేంజ్ అంటారు. యూజెస్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ సో మెనీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ కర్డ్, కుకింగ్ ఫుడ్, టేకింగ్ రెస్పిరేషన్. దీస్ ఆర్ ద కెమికల్ రియాక్షన్స్. కెమికల్ ఈక్వేషన్, బ్యాలెన్స్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్, కరోషన్, రాన్సిడిటీ, టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే చెప్పేసే కదా. కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారంటే 4 ఉన్నాయి. 4: చేంజ్ ఇన్ కలరు, చేంజ్ ఇన్ స్టేట్, చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచరు, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ గ్యాస్. చేంజ్ ఇన్ కలర్ అంటే ఇప్పుడు మనం సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, అది వేరే కలర్లోకి మారుతాన్ని చేంజ్ ఇన్ కలర్ అంటారు. ఇదిగో పొటాషియం హైడ్రేట్ ప్లస్ lead nitrate is gives rise to lead iodide plus potassium nitrate. ఇదిగో దీస్ ఆర్ ద రియాక్టెంట్స్. ఇదిగో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేవన్నీ, ఇప్పుడు ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాము, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేవన్నీ రియాక్టెంట్స్, రైట్ సైడ్ ఉండేవన్నీ ప్రొడక్ట్స్. ఈ పొటాషియం హైడ్రైడ్ ప్లస్ lead nitrate, దీస్ ఆర్ ద రియాక్టెంట్స్. ఈ PB పొటాషియం హైడ్రైడ్ ప్లస్ K పొటాషియం నైట్రేట్, దీస్ ఆర్ ద రియాక్టెంట్స్, ప్రొడక్ట్స్. పొటాషియం హైడ్రైడ్ ప్లస్ lead nitrate is also white color, is gives rise to lead iodide plus potassium nitrate. This is also bright yellow color. This is for the example for change in color. Next one, change in state. Change in state की example ఏంటంటే when take magnesium plus oxygen, Mg plus O2 is gives rise to MgO. Magnesium oxide. ఇదిగో Mg symbol, Mg plus O2 is gives rise to MgO. These are magnesium plus oxygen is gives rise to white dazzling light and powder. These are the this is also powder MgO. This is also change in state. Mg magnesium plus oxygen is gives rise to magnesium. Powder వచ్చింది కాబట్టి సాలిడ్ చేంజ్ ఇన్ స్టేట్ అయిపోయింది కదా. This is for the example of change in state. Next one, evolution of gas. Evolution of gas की Zinc plus sulfate plus H2. ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ గ్యాస్ అంటే మనకి గ్యాస్ రిలీజ్ అయ్యిద్ది. ఏ గ్యాస్ అయినా, ఆక్సిజన్ అయినా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అయినా, హైడ్రోజన్ అయినా. ఇదిగో టేక్ 1 conical flask,
you have to zinc granules. You have to add in dilute H2SO4, sulfuric acid. H2SO4 and sulfuric acid. You have to fix the crack. You have to put that glass tube. This reaction gas is liberated hydrogen gas. Zn plus మనం ఏం తీసుకున్నాం, dilute sulfuric acid, zinc granules. Zn plus H2SO4 is gives rise to ZnSO4 plus hydrogen gas. మనకి ఏ గ్యాస్ రిలీజ్ అయ్యింది, హైడ్రోజన్ గ్యాస్ రిలీజ్ అయ్యింది. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ గ్యాస్. దిస్ ఈజ్ ఫర్ దిస్ టైప్ ఓన్లీ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ అంటే ఇది కింద కానికల్ ఫ్లాస్క్ కింద ఎక్కువ హై టెంపరేచర్ రిలీజ్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. This is the two examples for evolution of gas and change in temperature. Heat is released called exothermic reactions. Heat release చేసేదాన్ని exothermic reactions అంటారు. Balance the chemical equation. బ్యాలెన్స్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే మనం కెమికల్ ఈక్వేషన్ని అసలు ఫస్ట్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి. కెమికల్ ఈక్వేషన్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద పాలియాటమిక్ గ్రూప్స్. పాలియాటమిక్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ మెటల్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ నాన్ మెటల్. లాస్ట్లీ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. మనకి పీరియాడిక్ టేబుల్ ఉంది కదా, గ్రూప్ నెంబర్ 1 to 12 ఆర్ ఎలిమెంట్స్. గ్రూప్ నెంబర్ 1 to 12 ఆర్ మెటల్స్. గ్రూప్ నెంబర్ 13 to 18 ఆర్ నాన్ మెటల్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై పాలియాటమిక్ గ్రూప్స్. యూ హ్యావ్ బ్యాలెన్స్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే reactant side and product side. We have to reactant side number of atoms is also same, the product side is also number of atoms. This is for the balanced chemical equation. We have one example. Potassium iodide plus lead nitrate is gives rise to potassium nitrate. Balanced chemical equation and you have identified the polyatomic both the sides, reactant side also, product side also. We have to reactant side is also one polyatomic group, NO3 is also polyatomic group. We have to product side is also polyatomic group, NO3 is also polyatomic group. First of all you have to elements. ఎలిమెంట్స్ మనకి ఇచ్చిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటవి, పొటాషియం హైడ్రైడ్ ప్లస్ lead nitrate is gives rise to potassium iodide plus lead iodide plus potassium nitrate. You have to identify first of all polyatomic group. NO3 is also polyatomic group. Reactant side is also two polyatomic groups. Product side is also only one polyatomic group. You have to put in two. You have to put in two, not. You have to put in two is also. Reactant side is also 2. Product side is also 2. You have to NO3 is also balanced. Next, lead, Pb. You have to product side, reactant side is also one lead. You have to product side is also one lead. Lead is also balanced. Next, potassium. Potassium reactant side is also 2. Reactant side is also 1. Product side is also 2. Is
E2 gives potassium also. Potassiums are also 2 product side. You have to reactant side is also only 1. You have to put into, not 2. You have to put into. Potassium reactant side is also 2. Product side is also 2. You have to next iodine. These are the three are the balanced. Next one is iodine. You have to two iodines also reactant. You have to product side is also 2 iodines. This is also the balanced. Reactant side is also 2 iodines. Product side is also 2 iodines. This is for the balanced chemical equation. Balanced chemical equation ni ee type lo chestarannamata. You have to identify first of all polyatomic groups, next balanced metals, next balanced non-metals, lastly hydrogen, oxygen. ఈ ప్రాపర్టీస్ గుర్తుంచు. మనకి ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతారు బ్యాలెన్స్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ ప్రాపర్టీస్ అని అడిగినప్పుడు మనం ఆ ప్రాపర్టీస్ రాయాలన్నమాట. ఆ ప్రాపర్టీస్ని యూజ్ చేసి బ్యాలెన్స్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ చేయాలన్నమాట. బ్యాలెన్స్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్స్లో ఎగ్జాంపుల్ 2 Fe plus H2O, iron plus water. This gives rise to Fe3O4, ferric oxide plus hydrogen gas. First of all, you have to identify polyatomic groups. Reactant side is all reactant side polyatomic groups ఏమి product side కూడా ఏమి లేవు. First of all, you have to draw the box. Elements, reactants, products. Elements, Reactants, reactants, products. products. First of all, polyatomic groups లేవు కాబట్టి ఐరన్ Fe. మనకి ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, హైడ్రోజన్, హీలియము. కొన్నిటికి ఏంటంటే హైడ్రోజన్ ఉందనుకో హెచ్ దాంట్లో అక్షరమే వస్తుంది. కొన్నిటికి ఎలాగ వస్తుంది, ఐరన్ ఉందనుకో ఐరన్లో Fe లేదు కాబట్టి ఐరన్లో Fe లేదు. Fe ఎలాగొచ్చింది, అది ఫెర్రం. అదేంటది లాటిన్ వర్డ్. వాళ్ళు ఐరన్కి ఫెర్రం అని పెట్టారు అనమాట. మనకి Fe అని వచ్చిందనుకో ఐరన్ అని తెలుసుకోవాలి, మీరు వేరేదని అనుకోకూడదు. Fe. Reactant side is also 2. Products reactant side is also only 1. Product side is also 3. You have to put in 3 also. You have to reactant side is also 3, product side is also 3. This is iron is also balanced. Iron is also balanced. Next one is hydrogen. Hydrogen. Reactant side is also 2. Product side is also 2. This is also be balanced. Lastly, oxygen. O2. Reactant side is also only 1. Product side is also 4. You have to put in 4. Reactant side is also 4. Product side is also 4. కానీ మనకి ఇది బ్యాలెన్స్ అవ్వాల. ఎట్లా కావలేదంటే ఇదిగో ఈ 4 is gives to hydrogen also. Product side is also only 2. 4 you have to add 8. 4 2s are 8. కానీ మనం ఇలాగున్నప్పుడు యాడ్ చేయకూడదు, మల్టిప్లై చేయాలి. మనకి ఎక్కడైనా నెంబర్ పెట్టాలంటే కింద పెట్టకూడదు, దాన్ని ఎదురు పెట్టాలన్నమాట. 4 2s are 8. రియాక్టెంట్ సైడ్ ఏమో 8 ఉన్నాయి, ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఓన్లీ 2. యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ 4 ఆల్సో. 4 2s are 8. This is the balanced equation. మనకి బ్యాలెన్స్ ద కెమికల్ రియాక్షన్స్లో కొన్ని సింబల్స్ ఇస్తారు, కొన్ని ఇలా కూడా ఇస్తారు. సొల్యూషన్ ఆఫ్ బేరియం క్లోరైడ్ అండ్ సోడియం సల్ఫేట్. సొల్యూషన్ ఆఫ్ బేరియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ అనమాట. సోడియం సల్ఫేట్ సొల్యూషన్స్ అంటే బేరియం క్లోరైడ్ అండ్ సోడియం సల్ఫేట్స్ ఆర్ సొల్యూషన్ ఇన్ వాటర్. రియాక్ట్ టు గివ్ ఇన్సాల్యుబుల్ బేరియం, insoluble barium sulfate and a solution of sodium chloride. Barium chloride అంటే BaCl2 plus
sodium sulfate Na2SO4 is gives rise to insoluble barium sulfate BaSO4 plus NaCl NaCl. Sodium chloride. sodium chloride. You have to barium chloride plus sodium sulfate is gives rise to barium sulfate plus Na2. Sodium. ఇలా కూడా ఇస్తారు మనకి ఎగ్జామ్లో మామూలుగా సింబల్స్ ఇచ్చి అలా కాకుండా ఇలా కూడా ఈ టైప్లో కూడా ఇస్తారు. దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయమంటారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై polyatomic groups. Reactant side is also polyatomic group SO4. SO4 is also polyatomic group. Product side is also one polyatomic group. You have to draw the box elements. Reactants, product. Reactants. Products. Elements. You have to first of all identify polyatomic group. Reactant side is also one polyatomic. Product side is also one polyatomic. SO4. Yeah. Reactant side is also one polyatomic group. Product side is also one polyatomic group. Next one. Barium. Reactant side is also one. Product side is also one. Ba. One. Cl. Next one is chlorine. Reactant side is also 2. Product side is also only 1. You have to put in 2 is also. Reactant side is also 2. Product side is also 2. This is chlorine is also be balanced. Lastly, sodium. Na. Reactant side is also 2. You do this to sodium also. This is also be balanced. This is also next. మనకేమన్నారు బేరియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ బేరియం క్లోరైడ్ అండ్ Na2SO4. ఫిజికల్ స్టేట్స్ ఏంటవి మనకి సాలిడ్ అంటే ఎస్, లిక్విడ్ అంటే ఎల్, గ్యాసియస్ అంటే జి, యాక్వస్ అనేది ఒక సొల్యూషన్ వాటర్ లాంటి సొల్యూషన్ అనమాట, ద్రవం, జలద్రవం అంటారు. యాక్వైస్ అంటే ఏక్యూ. BaCl2 ప్లస్ Na2SO4 BaCl2. దిస్ ఈజ్ BaCl2 కదా. BaCl2 plus Na2SO4 is also solutions AQ. Insoluble of barium sulfate. Insoluble అన్నారు కాబట్టి S. Insoluble of barium sulfate and solution of NaCl sodium chloride. Solution అంటే aqueous జలద్రవం అన్నమాట. This is for the balanced chemical equation. Next topic ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్. మనకి 4 టైప్స్ ఉన్నాయి. కాంబినేషన్ రియాక్షన్, డికంపోజిషన్ రియాక్షన్, డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్, డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్. కాంబినేషన్ రియాక్షన్ అంటే 2 or more reactants gives rise to one product. For example, Mg plus O2 is gives rise to MgO. Mg plus O2. This is also reactant. It is also product. 2 reactants combine with give to one product. These are సింబల్స్లో రాసేవి స్కెల్టల్ ఈక్వేషన్స్ అంటారు. స్కెల్టల్ ఈక్వేషన్. అదే మెగ్నీషియం వాట్స్లో రాసేది కనుక వాడ్ ఈక్వేషన్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ 2 CaO plus H2O quicklime plus water is gives rise to CaOH twice. Calcium hydroxide. 2 or more reactants gives rise to one product also. These are the examples for combination reaction. Combination reaction is a 2 or more reactants gives rise to one product also.
సెకండ్ రియాక్షన్ ఏంటంటే డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ అంటే క్వైట్ ఆపోజిట్ ఫర్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్ ఏమనుకున్నాను, 2 or more reactant is gives rise to only one product also. Decomposition reaction అంటే one reactant is decomposition means breaking. One reactant break downs into 2 or more products. FeSO4 is gives rise to Fe2O3 plus SO2 SO3. This is the example for decomposition reaction. డికంపోజిషన్ రియాక్షన్లోనే 3 types ఉండే, థర్మల్ డికంపోజిషన్, ఎలక్ట్రాలిసిస్ డికంపోజిషన్, ఫోటోకెమికల్ డికంపోజిషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ టైప్ ఏంటంటే డికంపోజిషన్ రియాక్షన్ మీన్స్ one reactant is break down into 2 or more products. డికంపోజిషన్ రియాక్షన్లో 3 types ఉన్నాయి కదా మనకి. ఫస్ట్ టైప్ ఏంటంటే థర్మల్ డికంపోజిషన్. థర్మల్ మీన్స్ హీట్. ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ ఇన్ విచ్ heat is released, PbNO3 twice is gives rise to PbO2 plus NO2 plus O2. This is symbol for heating. Heat is symbol. This is for the thermal decomposition. థర్మల్ డికంపోజిషన్లో సెకండ్ టైప్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ డికంపోజిషన్ మీన్స్ బ్రేకింగ్. ఎలక్ట్రాలిసిస్ డికంపోజిషన్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ని డికంపోజిషన్ ఏమిటి అనమాట, అంటే బ్రేక్ చేయడం. ఇప్పుడు H2O ఉందనుకో, HCl ఉందనుకో, H plus Cl minus ion. You have to take one beaker. You have to add dilute H2SO4. Dilute H2SO4 అంటే ఇదిగో మన సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఉంది కదా, అది 2 drops 1 or 2 drops తీసుకొని దాంట్లో 3 or 2 drops తీసుకుంటే దాన్ని డైల్యూట్ H2SO4 అంటారు. యాడ్ డైల్యూట్ H2SO4. Take 2 graphite rods also. You have to, this is also cathode is also gives to hydrogen gas. Anode is also gives to O2 gas. Cathode goes towards plus H plus. Anode gives towards O2 minus. O2 plus. Cathode is also, at cathode is more at anode is more H2 gas is released. At cathode is also less O2 gas is released. The ratio of the hydrogen and oxygen in water 2:1. This is the electrolysis of decomposition. Second type. Third type, photochemical reaction. Photo means sunlight. Example, 2AgCl is gives rise to 2Ag plus silver chloride is gives rise to silver plus chloride. ఇది ఎట్లాగైంది, సన్లైట్. సన్లైట్ అంటే సూర్యకాంతి వల్ల ఇదిగో సిల్వర్ క్లోరైడ్ ఏమైంది, కాస్త సిల్వర్ గాను క్లోరైడ్ గాను మారింది. సిల్వర్ క్లోరైడ్ ఏంటది, వైట్ కలర్. సన్లైట్ వల్ల అది ఏమైంది, కలర్ చేంజ్ అయింది, గ్రే కలర్ పౌడర్ వచ్చింది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద థర్మల్ డికంపోజిషన్లో ఉన్న 3 types chemical reactions. First one is thermal decomposition. Second one is electrolysis decomposition. Third one is chemical decomposition. Endothermic reaction అంటే heat is supplied. This reaction in which heat is supplied. Best example endothermic reactions ki best example alage important example photosynthesis is the best example of endothermic reaction.
Carbon dioxide plus water is gives rise to C6H12O6 plus O2. అక్కడ వాటర్ యాడ్ ఉంది, H2 ఒకటే రాసింది నువ్వు. C6H12O6 plus O2. H2O రాయాలనుకుంటున్నా మేము వాటర్ అంటే. C6H12O6. C6H12O6 అనేది ఏంటది? గ్లూకోజ్ అనమాట. మన గ్లూకోజ్ ఎలా ఫామ్ అయింది? కార్బోహైడ్రేట్స్ వాటర్గా ఫామ్ అయింది అనమాట గ్లూకోజ్. దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. Next one is exothermic reaction. Exothermic reaction means in this reaction heat is released. Example, say CaO, calcium oxide plus water is gives rise to calcium hydroxide plus heat energy is released. Calcium hydroxide is also quick. Calcium oxide is also quicklime. Calcium hydroxide is also slaked lime. This is the example for exothermic reactions. All exothermic reactions are endothermic decomposition reactions. ఒకసారి చెప్పు. All exothermic reactions are decomposition reaction. Displacement reaction. In these reactions, high reactive element displaces less reactive elements is called displacement reaction. For example, Fe plus CuSO4 is gives rise to FeSO4 plus Cu. Fe కంటే Cu హై రియాక్టివ్, అందుకని Cuని రిమూవ్ చేసి మనం FeSO4 ప్లస్ Cuని పక్కన వేసుకుంటాం అనమాట. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బ్లూ కలర్. ఇట్ గివ్స్ రైస్ టు లైట్ గ్రీన్ కలర్. FeSO4 యాడ్ అవ్వడం వల్ల మనకి బ్లూ కలర్ కాస్త లైట్ గ్రీన్ కలర్గా మారిందనమాట. దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అంటే high reactive displacement elements are displaces less reactive elements also. The reaction in which మనకి double displacement reaction అంటే this reaction in which exchange ions takes place called double displacement reaction. For example, barium chloride plus sodium sulfate is gives rise to barium sulfate plus sodium chloride. Double displacement reaction అంటే ఏంటి? In this reaction exchange ions takes place. ions ని exchange చేయమంటున్నాను అనమాట. బేరియం క్లోరైడ్ ప్లస్ సోడియం సల్ఫేట్ మనకు అప్పుడు ఎలా వచ్చింది? ఇది ఈ బేరియం వచ్చేసి Na2Na లో కలిసింది అనమాట. అప్పుడేమైంది? బేరియం సల్ఫేట్ ఈసీఎల్ కాస్త Na2కి యాడ్ అప్పుడు NaCl అయింది అనమాట. బేరియం క్లోరైడ్ సోడియం సల్ఫేట్ నువ్వు Na2కి పెట్టు. వైట్ బేరియం సల్ఫేట్ ప్లస్ sodium chloride, white color insoluble. This is also white color insoluble solid. It is also white precipitate. Precipitation means insoluble solids are precipitations. Oxidation అంటే addition of oxygen and removal of hydrogen. Example, Cu plus O2 is gives rise to CuO. ఇక్కడ ఏమైంది? Cu కాపర్ ప్లస్ ఆక్సిజన్. ఇదే ప్రోడక్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఎడిషన్ యాడ్ అయింది. మనకు ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి? ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. ఎగ్జాంపుల్ 2, మెగ్నీషియం ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఇస్ గివ్స్ రైస్ టు MgO. ఇక్కడ ఏంటి? మెగ్నీషియము ఆక్సిజన్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆక్సిజన్ ఏమైంది? యాడ్ అయింది. దిస్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రిడక్షన్. రిడక్షన్ అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఎగ్జాంపుల్, CuO plus H2O is gives rise to Cu plus H2O. ఇక్కడ రియాక్టెంట్ సైడ్లో CuO, ప్రొడక్ట్ సైడ్కి వచ్చేసరికి ఆక్సిజన్ రిమూవ్ అయిపోయింది. మనకు రిడక్షన్ రియాక్షన్ అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. మన ప్రొడక్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఆక్సిజన్ రిమూవ్ అయిపోయింది. ఆక్సిజన్ రిమూవ్ అయిపోయి హైడ్రోజన్ యాడ్ అయింది అనమాట.
redox reaction అంటే addition of hydrogen and removal of oxygen. This is the example for reduction reaction. Next one is redox reaction. Redox reaction అంటే in the reaction in which both the reduction and oxidation is observed is called redox reaction. Example: CuO plus H2O, Cu plus H2O. Copper oxide plus hydrogen is gives rise to copper plus water. మనకి redox reaction అంటే ఏమన్నారు? Both the next one is redox reaction. Reduction reaction అంటే both the in which the reaction both the reactions oxidation and reduction is called redox reaction. For example, CuO plus H2 is gives rise to Cu plus H2O. CuO ఏంటి? ఇక్కడ ఏమైంది? లాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, గెయిన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. గెయిన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే ఏంటి? మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఆక్సిడేషన్ అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అన్న గెయిన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అన్న అవుతాయి. అదేంటది? ఆక్సిడేషన్ అయ్యిద్ది అనమాట. H2O లాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. లాస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే ఏంటది? రిడక్స్ రియాక్షన్. మనం ఇదిగో which is reduced, which is oxidized. CuO is reduced, H2 is oxidized. This is the example for redox reaction. Redox reaction అంటే this reaction both the reduction and oxidization is called redox reactions. Wait कर दो for them to be one. Corrosion అంటే when some metals react with కొన్ని మెటల్స్ రియాక్షన్ అవుతాయి వాటర్, మన ఎయిర్లో, మన సరౌండింగ్లో అనమాట. ఎయిర్ కానీ ఎయిర్లో వాటర్ వేపర్ కానీ మాయిశ్చర్ కానీ సమ్ యాసిడ్స్ కలిస్తే కలిస్తే కరోజన్కి కలిస్తే రియాక్షన్ అయింది. దాన్ని ఏమంటారు? తుప్పు పట్టడం అంటారు అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద కరోజన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ rancidity. Rancidity అంటే when fats and oils react with oxygen. Oxygen అంటే oxidization. Their smell and taste changes. This process is called rancidity. Rancidity అంటే మనకేమంటున్నారు? ఫ్యాట్స్ ఆయిల్స్ రియాక్ట్ విత్ ఆక్సిజన్తో కనుక రియాక్ట్ అయితే వాటి స్మెల్ అను టేస్ట్ చేంజ్ అయిపోద్ది. అలా చేంజ్ అయినట్లు ఏమంటారంటే ర్యాన్సిడిటీ అంటే కుళ్ళిపోవడం అనమాట, పాడైపోవడం. వెన్ ఫ్యాట్స్ అండ్ ఆయిల్స్ రియాక్ట్ విత్ దేంతో రియాక్ట్ అవుతాయి? ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఆ పదార్థం యొక్క స్మెల్ టేస్ట్ చేంజ్ అయిపోయి అదేమైంది? కుళ్ళిపోద్ది అనమాట. దాన్ని ఏమంటారు? ర్యాన్సిడిటీ అంటారు. దిస్ ఈజ్ ద ఓవరాల్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.